Hello students, welcome back. In this video, we will discuss with conditional statements in JavaScript. So in previous video, we are discussing with the data types and types of data types of primitive data types లో మళ్ళీ ఫర్దర్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ కానీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ a minute guys. Okay. So what's the purpose of using conditional statement? Before executing the code, we need to check the condition. Condition check చేసి further execution ఏమైనా కావాలి అంటే we need to go with conditional statements. Here we having different types of conditional statements, guys. We will discuss here. Okay, conditional statements are used to take conditional statements used to check the given whether given condition is true or false. Or false before execution. So you need to do like that also. Okay, so here we have types of conditional statements, guys. Types of conditional statements. The first one is the means different ways lo మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. One is the if, second one else, third one if else, then fourth one if else ladder is there. If else ladder, nothing but multiple if else's. Next one nested if is there. Nested if else. Sixth one switch. Switch statement is there. These are all the conditional statements, guys. So if condition, if the condition will become true, then only if block will be executed. The if condition will execute when the condition become true. So if the condition will become true, then only if condition will execute. Otherwise, if condition will not execute. Remember that one. Okay. So I will give example for that if condition. Just a minute, guys. We will creating one new more class. Here I am taking as a conditional statements .html. Okay, we need to take conditional statement.html. I am taking as HTML boilerplate because ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ది జావాస్క్రిప్ట్ వాట్ ఇస్ దట్ HTML పేజ్ లోనే మనం రాయాల్సి పడుతుంది. వితౌట్ HTML we cannot run the JavaScript. If we need to mandatory run the outside the browser means we need to install that Node.js ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మీ సిస్టమ్ లో జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ రన్ చేయాలంటే. సో స్టిల్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ Node.js, డైరెక్ట్ గా బ్రౌజర్ లోనే రన్ చేద్దాం. ఇట్స్ నాట్ అనేది ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Okay, here we need to take script inside that body. Script tag inside the script I am taking as a just you need to live so on, guys. Okay, done. So inspect and open the developer tools and open the console. Okay, so here you need to apply that. For example, I am taking as a num equal to 100, guys. Take 100. So here you need to declare that syntax of that if condition syntax, which I say you need to check this one. If take condition,
condition, then here we have statements. So this is the syntax of the if, guys. This is the syntax of if condition. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, here I am taking as a if is the keyword. So inside that I am taking inside that condition apply చేస్తున్నాను. That's a variable number greater than 0. The condition is true or false. 100 greater than 0 condition true kada. Then you need to take console.log lo you need to print the number is greater than 0. The number is greater than 0, you need to take like this, guys. Okay? Output ఏమొస్తుంది, the number is greater than 0. Suppose I am taking as a less than symbol. What happened here? See? 100 is less than 0 condition true na? No, it's not true. So that's why it will get execute avutaledu manaki ilaga. It will not execute. If the condition will true, then only if condition will execute. This is the syntax of that if condition and example for that if condition, guys. Example. Okay. Suppose further here we have else part. If the condition will false, when the if else part will execute, the condition will false. If the condition will become a false, the condition will become false, then only else block will execute. Then else block will execute. This is the thing of the else block. అంటే మనకి if condition ఏమన్నా false ఉంటే else block వచ్చి execute అవుతుంది. See, here you need to declare like this, guys. Else here you need to take it is that console.log, the number is not greater than take number is not greater than greater than 0. See, the number is not greater than 0. So 100 less than 20 ఉంది. మనకి ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్ is not greater than, the number is not greater than 0 కదా. This is greater than 0 actually. The number is less than 0. I need to apply that. Means this is a false condition అని రాయండి. Take false condition. So this is you need to take, this is the true condition. So you need to do like this also, guys. అంటే ఏమవుతుంది మనకి కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. అంటే 100 లెస్ దాన్ 0 కండిషన్ ఫాల్స్ కదా, సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ హియర్. సో ఇలాగా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సింటెక్స్ ఎట్లా రాసా అంటే ఇఫ్ వితౌట్ ఇఫ్ డైరెక్ట్గా ఎల్స్ రాస్తానంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్, గైస్. ఇఫ్ రాసి మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎల్స్ రాయాలి, దట్స్ ద కండిషన్. సో దిస్ ఇస్ ద సింటెక్స్ ఫర్ ఎల్స్ పార్ట్. సీ యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద ఎల్స్ పార్ట్ condition. Inside that you need to take a statement, guys. And I will give flowchart for that if else condition. Just a minute. So here I am taking as a one
Okay, conditional statements. Here we need to create one more thing. We need to write the pictorial diagram or else a flow chart for that one. Flow chart ne represent cheyalante. Okay. Okay then. So here we need to create one more thing, guys. So like here I'm taking as a take start, or else I will remove this one. We need to take this one as a start. Start. So then after that we need to represent that condition. Where is the block? Yeah, this one. So here we need to apply that condition. Condition. Okay then. So after that, take a statement. Statement one. You need to declare this is a statement one or as anything. So here I'm taking as a okay. So actually I need to remove this one, guys. Okay, here we need to define. This is the thing. Then this is the true. Means if the condition is true, then this block will execute. Then if the condition will become false. So if the condition will become false means see we need to execute this one else block. Okay. Here you can take else block. Here we need to take if nothing but this is a false statement. The condition false. Condition false అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రిమెంబర్ దట్ వన్ సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ట్రూ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ట్రూ ఉంటే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ so this is the block you can keep this one, guys, like this. This is the flow chart for what is that if else block. If else condition. Okay, if else condition flow chart, you need to remember that one. So this is a very important, guys. Oh, actually for that okay, leave it, it's not a problem. Okay, done. So see, now we need to apply like this. For here. Okay, this is about flow chart, guys. I hope this is understand for you. So ఇప్పుడు ఏముంది మనకి కండిషన్ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇఫ్ ద కండిషన్. సో హియర్ వి అప్లై ది కండిషన్ ఏం అప్లై చేసాం ఇక్కడ హియర్ వి ఆర్ అప్లై ది కండిషన్ నంబర్ లెస్ దాన్ దట్స్ 100 less than 0. 100 less than 0 కండిషన్ ట్రూ ఉందా ఫాల్స్ ఉందా ఇట్ విల్ చెక్.
if the condition will false, 100 less than 0, condition will become a false, because this is 100 greater than 0 కదా. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చేసి ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏముందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి. ఇక్కడ ఎల్స్ బ్లాక్ లో there is a false condition, a false condition execute, otherwise it will true condition execute on if the condition true become. Like that flowchart will execute. Then further okay, this is the thing. After that, here we have else if condition, guys. Else if condition ఎట్లా అడుగుతారంటే, suppose if you want to write a JavaScript code, I will keep this one in comments, guys. Like write a JavaScript code, write a JavaScript program to check whether given number is positive number. Just a minute, guys. Okay, so here write a JavaScript program to check whether given number is positive or negative or 0. We need to do like this. And the conditional statement use cheskoni we need to check the given number is positive number, negative number, or else what is that, 0 na check cheyali. Okay, then so here the condition you need to apply like this, guys. The given number is 100 and pass chestam. Okay, given number is 100, or else you can take 50, your wish, ఏదో ఒక number తీసుకుందాం. Here I'm taking as a if condition. If I'm taking as a condition number equal to 0, equal to 0 ఉంటే మనకి ఏం రావాలి అవుట్పుట్, we need to print the console dot the given number is 0. You need to print like this. Equal to 0 ఉంటే we need to print the given number is 0. Okay, good. Further డైరెక్ట్ లో ఏం అప్లై చేస్తారు, సపోజ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇస్ ఎల్స్ పార్ట్ లో ఇక్కడ స్టిల్ వి నీడ్ టు అప్లై 2 కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ఓన్లీ 0 అంతే కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం, పాజిటివ్ నెంబర్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్ అని చెక్ చేయాలి. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ వన్ మోర్ ఎల్స్ ఇఫ్ బ్లాక్. ఎల్స్ ఇఫ్ లో మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్లీ ఎల్స్ ఏముంటుంది, ఫాల్స్ కండిషన్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ లో మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ మళ్ళీ ఇఫ్. ఓకే, here you need to apply that if condition. If here you need to take the number greater than 0. If the number is greater than 0, you need to print that one. The number is, need to print the given number is positive number. The given number is positive. Else no need to take మళ్ళీ one more else if తీసుకోవచ్చు, or else మీరేం తీసుకోకుండా బై డిఫాల్ట్ ఇంకా లెస్ దెన్ 0 కిందే కన్సిడర్ అవుతుంది. దిస్ వన్ ఎల్స్ పార్ట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై దట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ద గివెన్ నంబర్ ఈస్ నెగటివ్. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. See, the output is, it will display the given number is positive. Why? I am taking as a 0 ఇస్తాను. See, the trace ఎట్లా అవుతుంది అంటే, you need to compare the tracing, guys. Execution starts from top to bottom. టాప్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే వస్తుంది. అండ్ ది లైన్ నెంబర్ 25 లో దిస్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ వర్క్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. 0 స్టోర్డ్ ఇన్ నంబర్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, ఇప్పుడు 0 స్టోర్ అవుతుంది. దాని ది లైన్ నెంబర్ 25 వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ ద 0 ఈక్వల్ టు 0 కండిషన్ ట్రూ, ద కండిషన్ ట్రూ ఉంటేనే it will execute. Means if block will enter into if block and this statement console dot log. Console is a class and dot is a method. Dot log is a method. అంటే console లో ఉండే log, ఇక్కడ log లో మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, this is the entire thing. console లో this is the entire thing log, guys. this part is a log, console log ఇది. సో ఇందులో it will printed, so it will printed this one, this statement will printed like this. So suppose, so I am taking if not
నాట్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా ఉందనుకోండి, లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ ఏ -10. సో -10 అని అప్లై చేస్తున్నా. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అప్లై దట్ -10, -10 ఏమైనా అప్లై చేస్తున్నారు, సే నెగిటివ్ నెంబర్ అని వస్తుంది, అలాగా వస్తుంది. హియర్ వీ హ్యావింగ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ రైట్ వర్క్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఇప్పుడు నంబర్లో ఏం స్టోర్ అయింది -10. ఇప్పుడు -10 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆపరేటర్ ఉంది, ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు డైరెక్ట్లీ, ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ఎల్స్ పార్ట్కి వస్తుంది. ఎల్స్ పార్ట్లో ఫర్దర్ ఎల్స్ ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే ఎల్స్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఎల్స్లో ఫర్దర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ కండిషన్ ఏం చేస్తున్నాం, -10 greater than 0. This is a negative value. Negative is greater than 0 ఉందా? No, it's not up to, it's not. If మళ్ళీ ఇఫ్ బ్లాక్, ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఏం కావాలి, ఈ కండిషన్ ట్రూ కావాలి, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇఫ్ చూడండి. సో దట్స్ వై. సో ఈ కండిషన్ ట్రూ కాలేదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఇక్కడ మళ్ళీ జంప్ అయిపోతుంది ఎల్స్ బ్లాక్లో. ఎల్స్లో వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఏం అప్లై చేస్తలేదు, మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ అప్లై చేస్తలేదు, డైరెక్ట్గా ఇఫ్లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. Means given number is negative, it will print it like this, guys. You need to do like this. So if you want to write the pictorial diagram, what is that, flow chart ఏమైనా రాయాలంటే, అంటే డేటా వర్క్ ఫ్లో ఏమైనా రాయాలనుకుంటానంటే, you need to write that workflow also. What is that, the statement is if else ladder. You need to take that one, guys. Okay, so here you need to take first one, that is start. Means execution and start అవుతుంది, start. So then here the condition will check it here. Means nothing but if condition. If condition. So in that if condition, what's that length, you need to take 14. Yeah, here also you need to take 14, guys. Okay, so start execution direct గా condition check చేస్తుంది. If the condition will become a true, if the condition will become true means directly it comes under new block. That is the thing. If the true ఉంటే statement 1 print అవుతుంది. Consider this is a statement 1. Okay, remove this one. So okay, done. So this is the true statement, like you consider this is a true. Okay, so if the condition will become a true, then it will come to here. Then if else further ఏమన్నా మనకి కండిషన్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ, here we have condition false, అంటే ఇది ఫాల్స్ కండిషన్ ఉంటేనే కదా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. దట్స్ అ false condition ఏమైనా ఉంటే it will execute this statement. So here we have further else block వచ్చి else block లో మళ్ళీ further we are having if condition. Further here we are having if condition, guys. Like directly this is else block. In case some other thing here I'm taking is one more thing, one more else block ఇంకా ఒకటి అపియర్ కావచ్చు, లైక్ ఇంకొకటి here we are having else two false కావచ్చు. Actually that's the thing is false. If the condition, then this statement will execute. Statement 2. Here you need to take statement 3. Statement 3. సో ఇలాగా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
సో సార్ సే అండ్ టాప్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది ఇఫ్ ద కండిషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇయర్ అప్లై అయింది కండిషన్ ఏం అప్లై చేసాం ఇయర్ అప్లై అయింది కండిషన్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఈ కండిషన్ అప్లై చేసాం వేర్ ఇస్ దట్ ఇయర్ ఇయర్ యూ నీడ్ టు టేక్ కండిషన్ the condition is number equal to 0 if the number equal to 0 true ఉంటే డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఈ బ్లాక్ ఇఫ్ ద కండిషన్ విల్ బికమ్ ఏ ఫాల్స్ కండిషన్ ఫాల్స్ ఉందనుకోండి దెర్ ఈస్ అ టూ ఫాల్స్ ఇస్ దేర్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫాల్స్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ఫాల్స్ ఉందనుకోండి ఫర్దర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ కండిషన్ ఇట్ విల్ చెక్ దిస్ వన్ సెకండ్ టైం సో ఇయర్ వీ హ్యావింగ్ ఫర్దర్ కండిషన్ మళ్ళీ ఫర్దర్ కండిషన్ అప్లై చేసాం దస్ ద నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 then if the condition will become a true this true unte it will get this one true just a minute guys okay so if the condition will become true this will be executed second statement if the condition will become false directly come to here the statement 3 will execute guys actually it comes under here like this we need to write it guys that's the thing we need to do like this okay done సో ఈ ట్రూ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది ఆర్ఎల్స్ లేకపోతే ఇట్ కమ్స్ అండర్ డైరెక్ట్లీ కమ్స్ అండర్ హియర్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంకా కాదు సపోజ్ there we need to do like this guys just the thing is we need to do like this okay take care of this one this time okay that's good the condition so ఈ సెకండ్ కండిషన్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ కండిషన్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఈక్వల్ టు 0 దట్స్ ట్రూ ఉంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది ఇఫ్ ద కండిషన్ బికమ్ ఫాల్స్ ఉంటే ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకొని ఫర్ ద ఎల్స్ బ్లాక్ దిస్ ఇస్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఇస్ దేర్ నా సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ట్రూ దిస్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూట్ if the condition will become false then the else block will execute and end of the day it will terminate it guys this is the flow chart of that diagram means that problem so ilaga meeku adutaru then while come to next one this is a simple if else next వచ్చేసి here we have nested if else ladder is there guys nested if else ladder elaga vastundante same if the number is greater than 0 or else for example I am taking as a number greater than 0 or else you can take number greater than 10 here you can take the number is greater than number is greater than 10 okay then so after that here you need to apply one more condition guys if else if here you need to take the number is greater than 100 so here you need to take number is greater than 100 sorry the number is greater than 10 and operator you need to apply the number is less than so this is not this question for previous question ఇది ఓన్ గా రాస్తున్నాం so else if ladder ki you need to take like this example else if ladder సో అంటే ఏమి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అప్లై చేయడం else if ladder see here we having one condition two conditions and second condition so multiple if else blocks raste that is called as a else if ladder so inside that I am taking as a console.log the number is greater than 100 so number is greater than 100 we can do like this so number is less than you need to negative number or else less than 0 atlana parledu you can do your wish as your convenient so you can apply more conditions guys as your requirement ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ is that output see
So number is negative because ఎందుకంటే we are applying, suppose I am taking as a 10, or else you can take not 10, you can take 11. Okay, we are getting the number is greater than 10. Suppose I am taking as a greater than 10, before that here I am applying one more condition, guys. else if so inside that take number greater than 0 then less than 10, need to apply this condition. So AND operator, it will a condition, if the both condition will come true, then only AND operator will execute, guys. Take console.log. So the number is greater than 0 and what is that, less than 10. Same as it is, you need to apply that greater than this. The condition is the number is greater than 10, then less than and less than 100. See, the number is the given number is, this is the 100 kada, 111, the given number is 100 ఇస్తున్నాం. 100 ఏమొస్తుంది, the number is given number is greater than 10 and less than 100. Okay, suppose I am taking as a 200 ఇస్తున్నా. See, or else you can take 150 ఇస్తుంటే ఏమొస్తుంది, the number is greater than 200, అంటే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి. If these conditions will not satisfy, directly it comes under this block. సో ఇలాగా ఇట్లా మల్టిపుల్ ఎల్సి లాడర్స్ అనేది అప్లై చేసుకుంటాం మనం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎల్సి లాడర్, గైస్. రిమెంబర్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ while come to technical round, maybe developer asking like this, to check the given number is add number or even number కని చెక్ చేయమని అడుగుతారు. To check the given number is write a JavaScript program. Write a JavaScript program. To check given number is odd number or even number. Even number. So first of all, you need to know about the what is meant by odd number, what is meant by even number. So see guys, suppose I am taking as a one number. Suppose you need to take the number is 4. The number is 4 divisible by 2. ఈ నంబర్ ని 2 ని ఇంకా డివైడ్ చేయి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యూ ఆర్ గెటింగ్. we need to divide that 2 times of that 2 number. Sorry, actually we need to reverse that one, guys. Just a minute. We need to take 4 ని డివైడ్ చేద్దాం. So we are getting 4 times, nothing but 2 times of that number. So remainder is a 0. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి 2 ని ఇంకా ఈజీగా డివిజిబుల్ అయిపోతుంది ఈ నంబర్. That is, if the number is, we are getting the remainder getting 0, that is number is even number. Suppose I am taking as a 3, here I am taking as a 5. See, sorry, this is a 2 ని 5 ని డివైడ్ చేస్తాం, 5 ని ఇంకా, okay, 5 ని 2 ని ఇంకా డివైడ్ చేద్దాం. We are getting, so that 2 times of 4, we are getting remainder is the 1. So this remainder 1 ఉంది, what's the output you are getting? odd number అని డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఇలాగా. అంటే the any numbers that is divisible by 2, any number that is divisible by 2, that is called as a even number, right? Okay, that's the thing. So then you need to apply that, take one number, take one variable, so the variable not in, you need to define that variable is the let number equal to, I am taking as a number is a 50, guys. Yes, you can take, yeah, you can take 50. Then you need to apply that condition. Just a minute. Okay, so here I am taking is a 50. Here I am applying if condition. Now if number you need to apply the remainder value కావాలంటే మనకి you need to apply that modulus, guys. Modulus 2.
ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకోండి, you need to get that output. You need to print that console.log. The given number is, if equal to 0 unte, that's the given number is even number. The given number is even ante given number is even. You need to take even like this. You need to print that number here. What is that number ni print cheddam ilaga. See, even number 50 kada, divisible by 2 వస్తుంది. Suppose I am taking is a 51. What happened here? See, we are not getting output. ఎందుకంటే ఇంకా you are not applying any else condition now. Apply that else part now. Only even add అంటే 2 conditions అంతే చేయాల్సి ఉంది. So that's why given number is odd number. So like that you need to apply that. If else యూజ్ చేసుకోవడం కోసం ఇలాగ అప్లై చేసుకోవచ్చు. Okay, this is the thing. So then nested if చూడండి. Nested if nothing but if condition having further if else అంటే ఇన్సైడ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఫర్దర్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఏమైనా ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఫర్దర్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ ఏమైనా రాస్తున్నాను, ఒక బ్లాక్ లో ఒక ఇఫ్ బ్లాక్ లో మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ రాయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఇన్సైడ్ నెస్టెడ్ అయితే బట్ ఇన్సైడ్ అన్నమాట. సో సపోజ్ ద గివన్ నెంబర్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్. ఇఫ్ ద గివన్ నెంబర్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ and we need to check that the given number is odd number ayi undali and the number is greater than 10 ayi undali. We need to print that number is greater than, you need to apply that number is greater than 10. See, the number is greater than 10 unte we need to print like this, the number is greater than greater than 10. You need to apply like that. So if or like further else, take one more thing. If the number is less than, take less than less than 10. You need to do like this. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ how many statements, because the number 10, what is that 51 first it will check it this one. ఏం చెక్ చేస్తుంది, దట్ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. నంబర్ మాడ్యులస్ 2, నంబర్ మాడ్యులస్ 2 మనం అప్లై చేస్తే we are getting like this. జస్ట్ టైమ్ సే 2 మాడ్యులస్ నంబర్ ఏముంది మనకి 51 ఉంది. ఓకే, యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ కండిషన్స్. వాట్ ఈస్ దట్ 2 2 4. okay, we are getting 1. So here we are having 1 and 1, 11 is there. Then further 2 5 is the 10 is there na, take 5 25. So here we are having 10. So remainder ఏముంది 1. So this modulus remainder మనకి ఏమొస్తుంది 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 is equal to 0. కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్సా, because this is false, no false, condition is false. Condition false ఉంటే if condition will not execute, else part వస్తుంది directly, else block here to here is there. So this is a else part. Else block లో ఏముంది, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 41 line, this is there. The given number is odd, given number is odd అని ప్రింట్ అయ్యి నంబర్ ఏముందో ప్రింట్ అవుతుంది. గుడ్. ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏముంది, మళ్ళీ ఫర్దర్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ దేర్. ఇఫ్ నంబర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 10 అంటే 51 గ్రేటర్ దెన్ 10. కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్సా గైస్? ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. సారీ, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, బికాజ్ ఎందుకంటే 51 గ్రేటర్ దెన్ 10 కదా. కండిషన్ విల్ ట్రూ, దిస్ విల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, మీన్స్ ద గివన్ నంబర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 10 అనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద ఇన్ కేస్ యూఆర్ పాసింగ్ నంబర్ లైక్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఏ నంబర్, ఆడ్ నెంబరే పాస్ చేస్తాం బట్ బిలో 10 పాస్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ 9. సి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్, ఆడ్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్ అండ్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ బట్ ద గివన్ నెంబర్ ఇస్ లెస్ దాన్ 10. getting correct. Suppose see here I am taking as a 4. The 4 is the which one, odd even number, directly it comes under. So directly you can apply the 40. See 40 also even number, directly even number ane ilaga execute అయిపోతుంది. So even number execute అయిన ఇంకా further inside that you need to apply that one more condition. ఇంకేమైనా కండిషన్స్ ఈ even numbers లో further ఏమైనా greater than number less than numbers ఏమైనా అప్లై చేయాలంటే you can apply like this guys. The number greater than 10 ఉంటే we need to print like this. System.out.println
You need to take the number is the given number greater than how much? 10. Suppose in case it's not greater than 10 means else if కండిషన్స్ కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ. ఇవన్నీ నెస్టెడ్ ఇఫ్ కింద వస్తాయి గాయస్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్లోనే మళ్ళీ ఫర్దర్ ఇఫ్ ఎల్స్ మళ్ళీ రాస్తున్నాం చూడండి, అలాగా నెస్టెడ్ ఇఫ్ కింద రిమెంబర్ దిస్ వన్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ ద గివన్ నంబర్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10 ఇలాగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ 40 ఈస్ నంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 10 కదా, ఆడ్ ఈవెన్ నంబరు గ్రేటర్ దెన్ 10 అని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద print that one. So write a JavaScript program to check whether given number is even and add further if the number even, check the number is greater than number is greater than 10 or not 10. So I need to do like this. Or if the number is odd, check the number is greater than 10. ఇక్కడ కానీ గ్రేటర్ దెన్ 10 కాదని చెక్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ గైస్. ఓకే, రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ ద గివన్ నంబర్ is odd or even number further if given number is even, check the number is greater than 10, or if the number is less than, what is that, if the number is odd, check the number is greater than 10. సో ఇలాగా చెక్ చేయాల్సి పడుతుంది. or not 10 or not. So here we need to check like that also. This is the entire program. We need to apply that to nested if, guys. Remember that one. This is about the nested if. Next వచ్చేసి at the last year we have switch statement. So what's the purpose of using switch అంటే, switch is a pattern matching, guys. Actually switch is a one keyword. So this is used to, this is also based upon the more conditions ఏమైనా మీరు అప్లై చేయాలంటే, లైక్ మనకి ఇప్పుడు చూడు ఎల్సిఫ్ లాడర్ లో వీఆర్ అప్లయింగ్ మోర్ కండిషన్స్. వీఆర్ అప్లయింగ్ వన్ ఇఫ్ ఎల్సిఫ్ ఇలాగ అప్లై చేస్తున్నాం. వీఆర్ అప్లయింగ్ 3-4 కండిషన్స్ ఇలాగ అప్లై చేస్తున్నాం. ఇలాగ కాకుండా అట్ ఎ టైం దాని కోడ్ రెడీ చేయడానికి మనకి స్విచ్ స్టేట్మెంట్లో కావాల్సిన మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో we need to take a definition for switch. Switch is used for pattern matching. Pattern matching based on the input, means switch is used for pattern matching based on the input particular case will get match.
if in case if the cases will not match means if none of the cases will not match means default statement will get execute. Default nothing but ఇప్పుడు else part if conditions అవి ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే else బ్లాక్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ కేసెస్ మ్యాచ్ కాకపోతే else బ్లాక్ will execute. What is that? Sorry, that's a default statement will execute. Default statement execute అవుతుంది, will be executed. So this is the thing guys, and you need to take a syntax for that if else. I will keep this entire part in comments. Okay, comments lo పెడుతున్నా. So this is an example for switch. Okay, first you need to take a syntax guys. Syntax of switch చేసేస్తే you need to take switch keyword యూజ్ చేసుకోవాలి. Switch, apply that what is that input, you need to pass the input. Okay, basis, take a case one, take statement, then apply that break statement here. So break is used to terminate the case, అంటే ఒక కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానట్లే అక్కడ ఇంకా టర్మినేట్ చేయాలంటే we use the break statement, break a keyword. So then apply the case to statement, apply break. So at the last, this is my means you can apply the n number of times. Here I am taking as a break. What is that? Default statement. Here you need to take a statement, ఏమో ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తాం. So this is the syntax guys. Syntax here no need to apply that break, ఇది పర్లేదు. So n number of cases అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ యువర్ విష్. So this is the syntax of that switch. Syntax of that switch condition. Okay, so I will give example guys. Example idan. So okay, so this is a syntax, remember that one. Here I am taking okay input, you can take let marks అనేది ఇస్తాం. Let marks equal to something 10 or 20, you can use like that. Okay, then here you need to apply that conditions guys. Let what is that switch statement apply చేద్దాం. Here I am taking as a or else you can take I am taking as a role equal to trainer అనే రోల్ ఇస్తున్నా. So here you need to take case one, or not only string ఇక్కడ ఏమన్నా పాస్ చేయొచ్చు, so your wish. I am taking as a switch inside that you need to apply that input ఏమి ఇస్తున్నాం మనకు ఆల్రెడీ రోల్ అనే వేరియబుల్ లో షో చేస్తున్నాం ఇన్పుట్. ఓకే, సో see here you need to apply that case one వచ్చేసి first I am taking as a developer. So I am taking as a console.log లో is the developer, you need to take is a developer. And for the apply the break statement. For the I am taking as a one more case take tester. Here I am taking as a console.log. I am taking as a console.log. Here I am taking as a is a tester to check whether the role of that person is a tester and కాదా అని చెక్ చేయడానికి by using switch case యూజ్ చేసుకొని we can do like this break. Okay, then so apply that one more case
case. What is that? Trainer. Apply that console.log. I am taking as a, this is a trainer. Apply that break condition here. Then apply that default. At the last, I am taking as a default statement. I am taking as a statement which is a console.log. Please give role. Okay. Please enter proper valid role. Enter valid role అని ఇద్దాం. Okay, see. So the output will become is the trainer. ఎందుకు is the trainer? See, the role, the based upon the input particular switch is used for pattern matching. I will already told pattern match చేస్తుంది. అంటే ఇది మ్యాచ్ అవుతుందా, ఇది కేస్ 1 మ్యాచ్ అవుతుందా, కేస్ 2 కేస్ 3 మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, బేస్డ్ అపాన్ ది ఇన్పుట్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇన్పుట్ ట్రైనర్. ఇప్పుడు ట్రైనర్ ఈక్వల్ టు డెవలపర్ ఈక్వల్ ఉంటుందా? నో, ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్. సో దిస్ కేస్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. నెక్స్ట్ ట్రైనర్ ద రోల్ విల్ ఈక్వల్ టు దిస్ కేస్ అంటే టెస్టర్కి ఈక్వల్ ఉందా? ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్. సో దెన్ కేస్ ట్రైనర్ ఉంది అంటే దిస్ కేస్ విల్ మ్యాచ్ నౌ. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. దెన్ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానట్లే ద స్టేట్మెంట్ విల్ బ్రేక్ యూజ్ అప్లైడ్. ఇన్ కేస్ బ్రేక్ అప్లై చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ లైన్లో ఏముందో అది కానీ ప్రింట్ అయిపోతుంది, డిఫాల్ట్ నెక్స్ట్ కేస్ కానీ. ఇక్కడికి ఈ బ్రేక్ ఎందుకు వచ్చేస్తానంటే దిస్ ఇస్ అ కీవర్డ్ యూజ్ టు బ్రేక్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది టర్మినేట్ చేసేస్తుంది. అంటే స్విచ్ కేసుని ఇంకా టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కండిషన్ కంట్రోలర్ కమ్స్ బ్యాక్ టు హియర్ అవుట్ సైడ్ దట్ కండిషన్. ఓకే, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ ట్రైనర్ 1 అని ఇస్తున్నా. సి వాట్స్ ద అవుట్పుట్ యూఆర్ గెటింగ్? ఎంటర్ వ్యాలిడ్ రోల్ అని ఇస్తుంది. అంటే ఈ ట్రైనర్ 1 విల్ నాట్ మ్యాచ్ ఎనీథింగ్. దానికి మ్యాచ్ అవుతలేదు అంటే డెవలపర్కి మ్యాచ్ అవుతా, టెస్టర్కి మ్యాచ్ అవుతా, ట్రైనర్కి మ్యాచ్ అవుతా. ట్రైనర్ 1 అని ఉంది ఇన్పుట్. ఇలాగా యూ క్యాన్ డూ లైక్ దట్ ఆల్సో. ఇట్లా మనకి హియర్ యూ క్యాన్ పాస్ ది ఇన్పుట్. డేటా టైప్స్ పాస్ చేయొచ్చు, నంబర్స్ పాస్ చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ వీఆర్ పాసింగ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు ఇన్పుట్గా. దెన్ బూలియన్ వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు. నంబర్స్ అంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. అంటే సి టేక్ 1 కేస్ 1, here taking as a case 2, then here I am taking as a case 3. So this is the default statement and idam default statement. See, so ఇప్పుడు యావద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యూ నీడ్ టు రీరైట్ దిస్ వన్. టేక్ ఏ కేస్ 1, this is case 1. This is case 2. You need to take, this is case 3. Okay, do like this. See, case 1 ఎందుకు మ్యాచ్ అవుతుంది? బికాజ్ ఎందుకంటే వీఆర్ పాసింగ్ 1. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ 2, కేస్ 2 ఎగ్జిక్యూట్. బికాజ్ ఈ 2 ఇన్పుట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, రోల్లో ఏం చేస్తున్నామో యూ కెన్ డూ అపార్ట్ ఫ్రమ్ రోల్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్ ఇన్ నమ్లో పాస్ చేద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ నమ్. ఓకే, సి గైస్, నమ్లోనే పాస్ చేయాలి ఇలాగా. ఓకే, సి ఇక్కడ ఏం వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూ పర్టికులర్ కేస్ అంతే మ్యాచ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సపోజ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ బ్రేక్ ఇయర్ ఆల్సో. సో ఏమవుతుంది మనకి కేస్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ కేస్ 3లో మళ్ళీ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రిమూవ్ చేస్తున్నా. సి 3 స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే బ్రేక్ టర్మినేట్ అవుతాలే మనకి అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇలాగా. బ్రేక్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, రిమెంబర్ దట్ వన్. సో సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ 10. See, that case 10 is not there. So that's why we are getting default statement. If the condition will true and multiple conditions check cheyadaniki we are using a switch statement. Means switch condition. This is a very important, guys. I will give assignment for you. You need to solve this assignment. This is a very important for you. Just a minute, I will give one assignment for you. Using switch statement చేసుకొని ఒక అప్లికేషన్ అని బిల్డ్ చేయాలి. ఇట్స్ నాట్ అప్లికేషన్, దట్స్ అ లాజిక్. ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎట్లా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగా లాజిక్ అనేది మీరు
కంప్లీట్ చేయాలి. దస్ టేకింగ్ ఎస్ఏ. ఓకే, డన్. ఓకే, సో గైస్ దిస్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. సో యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఒక you can developing one Amazon application or else you can developing one Flipkart application and develop చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, we need to choose that, we need to filter that one. అంటే యూజర్ ఏం చేస్తారంటే we need to enter that, we need to buy ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్స్, దెన్ క్లాత్స్ అండ్ షూస్. సో ఇలాగా కేస్ 1 వచ్చేసి ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్స్, దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ క్లాత్స్ అండ్ షూస్. సో ఇఫ్ ద యూజర్ ఎంటర్డ్ 1, ఏమన్నా 1 ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, ఫర్దర్ వీ నీడ్ టు చూస్ ది, మళ్ళీ ఆప్షన్ చూస్ చేసేయాలి. స్విచ్ ఇన్సైడ్ దట్ మళ్ళీ స్విచ్ రాయండి. కేస్ 1లో స్విచ్ రాయాలి. స్విచ్లో మళ్ళీ కేస్ 1 యాసిస్, కేస్ 2 ల్యాప్టాప్, దెన్ కేస్ 3 డెల్, కేస్ 4 మ్యాక్. ఇఫ్ ద యూజర్ ఎంటర్డ్ 1 ఏమైనా ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, ఓకే యాసిస్ ల్యాప్టాప్ ఆర్డర్ సక్సెస్ఫుల్లీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆర్డరింగ్ అని ప్రింట్ కావాలి. ఇఫ్ ద యూజర్ ఎంటర్డ్ 2 ఎంటర్ ఏమైనా ఎంటర్ చేస్తాయి, ఎనీథింగ్ యాவது ఎంటర్ చేస్తారో అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇలాగ డిస్ప్లే అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ డే. సో ఇఫ్ ద యూజర్ ఎంటర్డ్ అది ఫస్ట్ కేస్ 1లోనే మొబైల్స్ మీన్స్ బ్రాండెడ్ ఏమున్నాయో, నాట్ అ బ్రాండెడ్, జస్ట్ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఐటమ్స్లో క్లాత్స్ ఏమైనా ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, ఆ క్లాత్స్ ఎంటర్ చేస్తాను ఇట్లే వీ నీడ్ టు డిస్ప్లే లైక్ దిస్. క్లాత్స్ బ్రాండ్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్ప్లే కావాలి. ఆ బ్రాండ్స్లో యూజర్ ఎంటర్డ్ సంథింగ్ ఆప్షన్ 2 ఏమైనా ఎంటర్ చేస్తారు, ఈ బ్రాండ్ ఎంటర్ చేశారనుకో, ఈ బ్రాండ్లో ఆర్డర్ సక్సెస్ఫుల్లీ, బ్రాండ్ ఆర్డర్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని డిస్ప్లే కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ గైస్. సపోజ్ ఈ ఎంటర్డ్ షూస్ ఏమైనా ఆర్డర్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు, 4 ఎంటర్ చేస్తారు అనుకో, యూ నీడ్ టు మీన్స్ బ్రాండ్స్ ఏవే ఉన్నాయో బ్రాండ్స్ డిస్ప్లే కావాలి. పూమా, అడిడాస్, నైక్, దెన్ రేబుక్. సో రేబుక్లో మీన్స్ ఇది పూమా చూస్ చేశారు, 1 చూస్ చేశారు అనుకో, పూమా ఆర్డర్ సక్సెస్ఫుల్లీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆర్డరింగ్ అని ఇలా కావాలి. దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ అసైన్మెంట్ గైస్. యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ వన్ ఎస్ అ పిక్. Take this as a pic. Okay, I hope now it's clear. So this is the assignment for switch statement guys. You need to take so you need to define this one. It's not a mandatory as your requirement. So make you you can do like that. So, guys, okay, I hope now it's clear. Thank you. So practice on this one guys, because this is a very important. Switch statement inside only further switch state too. It's not a problem. You can write like this also. Switch. Here you need to take one more input. You can take like this. Only cases inside that case 1. You need to take here like you need to apply that statement, then apply the break. So here you can apply that as your wish. Same as it is. You can perform that one guys inside that case 1 లో. సార్ ఇది ఇలాగైనా చేయాలా? సో యూ కెన్ keep this entire part. Just a minute, I will remove this entire part. You can keep this entire part in braces. బ్రేసెస్ లో కావాల్సిన ఇలాగ కావాల్సిన పెట్టచ్చు. ఇది ఎంటైర్ పార్ట్ ఇది కన్సిడర్ యాజ్ ఏ కేస్ 1 అని కన్సిడర్ అవుతుంది. ఇలాగన్నా రాయండి పర్లేదు. ఆర్ ఎల్స్ ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్స్ ఒక దాంట్లో పెట్టి యూ కెన్ keep అది లాస్ట్లో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ పెట్టండి. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వర్కింగ్. సో అన్ని దాంట్లోనూ ట్రై చేయండి. బికాజ్ ఎందుకు ఇట్లా కావాలంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్, మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్. ఒక బ్లాక్లో పెట్టేసి ఇట్ విల్ మీన్స్ లుకింగ్ గుడ్. సో వీ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ఎంటైర్ థింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కేస్ 1 బ్లాక్. సో ఇలాగా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఎంటైర్ బ్లాక్
ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వెన్ ద ఆప్షన్ కేస్ 1 మ్యాచ్ అవుతుంది ఇట్లా మనకి. Okay, I hope now it's clear. Thank you, students. Welcome back. Okay, so in next video we will discuss with loops. Directly we go with loops. Actually, what's the purpose of using types of loops? So we will discuss in that video.